La Toyota Hilux 2026 llega a México con una propuesta totalmente renovada. Un icono que ha construido su fama durante décadas gracias a su confiabilidad, resistencia y capacidad para enfrentar cualquier tipo de terreno. Ahora regresa con un diseño más moderno, un motor más eficiente y una tecnología que la coloca entre los pickups más completos del mercado. Es una renovación que no solo mantiene su esencia aventurera, sino que también eleva el listón en comodidad, seguridad y conectividad. A simple vista, la nueva Hilux impone respeto. Su diseño exterior evoluciona con líneas más agresivas y una parrilla frontal de mayor tamaño, inspirada en el ADN global de Toyota. Los faros LED más delgados con tecnología bi-beam y una forma lumínica en forma de C, le dan una presencia dominante, sobre todo de noche. El capó es más alto, lo que le da una postura más robusta y musculosa, mientras que el nuevo paragolpes con entradas de aire más marcadas mejora la aerodinámica y refuerza su imagen de fuerza. La parte trasera también se actualiza. Los calaveras LED presentan un diseño tridimensional que aporta un toque moderno sin perder su carácter utilitario. La tapa de la caja cuenta con un sistema de apertura asistida que facilita su uso diario, y el logo, Hilux, aparece en relieve, como un sello de orgullo para los fanáticos de este pickup. Los rines de 18 pulgadas con acabado en dos tonos y las nuevas opciones de pintura, como el rojo emotion, azul metálico y gris titanio, hacen que la camioneta luzca más sofisticada que nunca. Toyota sabe que la Hilux no solo es una herramienta de trabajo, sino también un vehículo de uso familiar y de aventura. Por eso, el interior da un salto notable en calidad y confort. Al abrir las puertas, se aprecia un tablero completamente rediseñado con materiales suaves al tacto, nuevos insertos en negro piano y una pantalla táctil central de 10.5 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico. El cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas ofrece información clara sobre consumo, modo de manejo y tracking, además de un diseño personalizable. Con un nuevo relleno de alta densidad que mejora el soporte en trayectos largos. En las versiones top, los asientos delanteros son eléctricos, con ajuste lumbar y ventilación. También hay un nuevo sistema de climatización automático de doble zona y salidas de aire para la fila trasera, lo que demuestra que Toyota quiere que la Hilux sea igual de cómoda que un SUV. En cuanto a espacio, la doble cabina ofrece un habitáculo más amplio, especialmente en las piernas y hombros de los ocupantes traseros. Se ha optimizado la insonorización gracias a nuevos materiales aislants en puertas y piso, reduciendo considerablemente el ruido del motor y del viento, algo que se nota especialmente en carretera. Pero el alma de la Hilux siempre ha estado bajo el confort, y en la versión 2026 eso no cambia. En México, Toyota ofrecerá dos motorizaciones principales. La primera es un motor 2.8 litros turbodiesel que ahora entrega 224 caballos de fuerza y 550 Nm de torque, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades. Este motor ha sido optimizado para mejorar la respuesta en bajas revoluciones y ofrecer un empuje más lineal, ideal para remolcar o subir pendientes pronunciadas sin esfuerzo. La segunda opción es un nuevo motor 2.4 turbo a gasolina, desarrollado para ofrecer un mejor equilibrio entre potencia y eficiencia. Con 210 caballos de fuerza y 400 Nm de torque, se convierte en una alternativa interesante para quienes buscan un manejo más suave y silencioso. Este propulsor se ofrece con tracción trasera o 4x4, dependiendo de la versión, y puede asociarse a una caja manual o automática de 6 marchas. Uno de los grandes avances de la nueva Hilux es su sistema de tracción y chasis mejorado. Toyota ha reforzado la estructura con aceros de alta resistencia, aumentando la rigidez torsional en un 20%.
Además, incorpora una nueva suspensión trasera con resortes más largos y amortiguadores de doble válvula que mejoran la estabilidad en curvas sin perder capacidad off-road. Esto se traduce en un manejo más confortable en ciudad y más sólido en caminos irregulares. El sistema 4x4, disponible en las versiones SRV y SRX, incluye bloqueo de diferencial trasero y selector electrónico de tracción que permite pasar de 2H a 4H en movimiento, así como reductora for el para terrenos extremos. También hay nuevos modos de manejo, normal, eco y power, que ajustan la respuesta del acelerador y la transmisión según el tipo de conducción. En terrenos complicados, la Hilux 2026 demuestra su verdadero carácter. Con un ángulo de ataque de 30 grados y uno de salida de 26 grados, más una altura libre al suelo de 227 mm, puede superar obstáculos con facilidad. El sistema de control de descenso DAC y el asistente de arranque en pendiente HAC facilitan el manejo en zonas empinadas. Además, la capacidad de vadeo se mantiene en 700 mm, lo que la convierte en una de las pickups más capaces de su segmento. Pero no todo es rudeza, Toyota también trabaja para hacerla más eficiente. El consumo promedio del motor diesel ronda los 12.5 km por litro en ciudad y puede alcanzar hasta 15.5 km por litro en carretera, cifras muy competitivas considerando su potencia y peso. La versión a gasolina también muestra buenos números, con un promedio combinado de 11.2 km por litro. En materia de seguridad, la Hilux 2026 eleva la vara con la incorporación del paquete Toyota Safety Sense, disponible en las versiones más equipadas. Este conjunto de asistencias incluye control de crucero adaptativo, alerta de cambio de carril con asistencia activa, frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, y reconocimiento de señales de tránsito. A esto se suman 7 bolsas de aire, control de estabilidad, asistente de tracción y frenos ABS con distribución electrónica de frenado. También incorpora una cámara de 360 grados con visión panorámica, sensores delanteros y traseros, y un nuevo monitor off-road que muestra la inclinación y el ángulo de las rutas en tiempo real, ideal para quienes disfrutan de la aventura fuera del asfalto. Otra mejora importante está en la conectividad. La nueva interfaz multimedia ofrece actualizaciones remotas OTA control por voz y compatibilidad con la app My Toyota, que permite desde revisar el estado del vehículo hasta ubicarlo en un mapa o encender el motor a distancia. También hay puertos USB tipo C, cargador inalámbrico para smartphone y un sistema de sonido JBL de 9 bocinas con subwoofer, que brinda una experiencia auditiva premium. En cuanto a capacidad de carga, la Hilux 2026 mantiene su espíritu trabajador. Puede cargar hasta 1000 kg y remolcar hasta 3500 kg, dependiendo de la configuración. La caja ofrece un recubrimiento protector de fábrica, ganchos de amer reforzados y una toma de corriente de 220 volts para conectar herramientas o accesorios. En términos de versiones, Toyota Mexico ofrecerá la Hilux 2026 en al menos 5 configurations. Hilux Work, enfocada al trabajo diario, con motor 2.4 turbodiesel, caja manual y tracción 4x2. Hilux SR, con mayor equipamiento, rines de aluminio y pantalla táctil. Hilux SRV, que agrega tracción 4x4, caja automática y detalles cromados. Hilux SRX, la más equipada, con interior de cuero, Toyota Safety Sense, cámara 360 degrees y motor 2.8 diesel. Hilux GR Sport, la variante deportiva formada por Gazoo Racing, con suspensión específica, amortiguadores monotubo, moldores negras y una potencia aumentada a 230 caballos de fuerza, ideal para los que buscan una pickup con carácter extremo. La versión GR Sport merece mention especial. Su estética agresiva, con perilla en negro brillante, emblemas GR y moldores deportivas, la diferencian claramente del resto. Además,
Su puesta a punto fue realizada por los ingenieros de Toyota Gazoo Racing, inspirada en la Hilux que compite en el Rally Dakar. Esto significa una suspensión más firme, dirección más precisa y una respuesta del acelerador más directa, lo que la convierte en la versión más emocionante para conducir. Hablando de precios, la nueva Toyota Hilux 2026 en México inicia en aproximadamente $540,000 pesos mexicanos para la versión básica work, mientras que las versiones más equipadas, como la SRX o la GR Sport, pueden superar los $890,000 pesos mexicanos dependiendo de la configuración y opciones. A pesar de ser un vehículo robusto y con tecnología avanzada, su relación costo-beneficio sigue siendo uno de sus puntos fuertes, especialmente por su durabilidad y valor de reventa, aspectos en los que Toyota históricamente domina. El mantenimiento también se mantiene accesible. Toyota ofrece planes de servicio con costos fijos y garantía de 3 años o 100,000 kilómetros, además de una red de concesionarios muy amplia en México, lo que facilita el mantenimiento en cualquier parte del país. La Hilux 2026 no solo busca continuar su legado como una camioneta indestructible, su objetivo es ampliar su público. Ya no es solo para trabajadores o aventureros. También apunta a familias que buscan un vehículo versátil, seguro y confiable para viajes largos. Con una cabina más confortable, más tecnología y una conducción más refinada, se convierte en una opción real frente a SUVs medianos o incluso frente a competidores directos como la Nissan Frontier, la Ford Ranger o la Chevrolet Colorado. En resumen, la Toyota Hilux 2026 logra algo difícil: evolucionar sin perder su esencia. Su diseño más moderno, su nueva suspensión, la eficiencia mejorada del motor diesel y la llegada del sistema Toyota Safety Sense la convierten en una de las pickups más completas y equilibradas del mercado mexicano. Es fuerte como siempre, pero más inteligente que nunca. La nueva generación de la Hilux no solo está hecha para trabajar, sino también para disfrutar del camino. Ya sea en el campo, en la ciudad o en la montaña, sigue siendo sinónimo de confianza y resistencia, pero ahora con un toque de sofisticación que le pone a la altura de las necesidades actuales. Una pickup que no teme al futuro, porque fue construida para dominarlo.